Meine Frau hinterli einen Zettel. Such mich nicht. Ich brought mein Freiheit. Also tat ich es nicht. Ich reicht die Scheidung ein, lieh die Konten sperren und führen Urlaub. Drei Tage später ward ich sie weinend vor der Kanzlei meines Anwalts. Ich 38 Jahre alt, und der Zettel lag auf der polierten Granitplatte an Sarah Kücheninsel, beschwert von ihrem Hausschlüssel. Nicht der Haustürschlüssel, bemerkt ich, sondern der speziell für die Hinterte, den sie immer benutzt. Ein kleines, bewusstes Detail. Bestehend aus 4 Sechsen, geschrieben in ihrer ordentlichen, geschwungenen Handschrift, die so gar nicht zu ihrer Persönlichkeit passt. Ich brought ihn weil Zeit für mich. Das funktioniert nicht mehr für mich. Ich brought mein Freiheit. Such mich nicht. Nein, es tut mir leid. Nein, ich lieb dich, aber es ist nur ein nackten Abschiedserkling. Einen Moment lang tat ich nichts. Ich stand einfach nur da in der stillen Couch, der Duft ihres Kaffees hing noch in der Luft. Ich sah mich in dem Leben, das wir uns aufgebaut hatten. Die magevertickten Fliesen an der Kackenrückwand, über die wir wochenlang gestritten hatten. Der absurd teure skandinavisch Sessel in der Eck, der eigentlich ihr Lessessel sein sollte, obwohl sie ihn meistens nur mit ihrem Mantel benutzt. Es fühlt sich als wie ein Bann für ein Theaterstück, das gerade abrupt zu Ende gegangen war. Kein Geschrei, kein Werfen von Gegenständen. Die Trauer war da, ein kalter, schwerer Stein in meinem Magen. Aber sie wird von etwas anderem begleitet, einer seltsamen, beunruhigenden Ruhe. Madison war immer die impulsiv gewesen, die die zu dramatischen Gesten und Rührungen neigt. In ihrer großen Gest hat sie den grundlegenden Unterschied zwischen uns vergessen. Sie macht Schienen und ich schmied Pläne. Ich nahm mein Handy. Mein erster Anruf ging wieder an ihr Mutter, noch an ihr Bestfreundin oder irgendeinen gemeinsamen Bekannten. Ich rief Victor Lin an, den skrupellosen Scheidungsanwalt, den ich kurzfristig finden konnte, mit einer 5-Stern-Bewertung bei Google. War auf Komplex-Vermögensteilung spezialisiert. Ich vereinbarte einen Termin für den darauffolgenden Tag. Mein zweiter Anruf ging an meine Bank. Ich erklärt, mein Debitkarte sei kompromittiert worden. Ein klein not luge, aber wirksam. Sie sperrten sofort an sehr gemeinsamen Giro und Sparkonten vorläufig, bis ich persönlich vorbeikommen konnte, die Soch zu kugren. Ich hatte ein separates Privatkonto, von dem sie nichts wusste. Mein not voll Funds. Es war nicht viel, aber es reicht. Als drittes ging ich zu meinem Kleiderschrank. Ihr Seat war halb leer. Sie hatte ihr Lieblingsstück, die teuren Sachen, mitgenommen, aber das Kleid von unserem ersten Date und all die dramten Fotos von uns auf ihrem Nachttisch zurückgelassen. Noch viel segender war, dass sie ihr schlammigen Adidas-Sneaker, die sie für ihr Wochenendlauf trug, mitten auf dem neuen Teppich liegen gelassen hat, den ich gerade erst gekauft hat. Ein letzter, gedankenloser Akt der Respektlosigkeit. Ich hat 2 Wochen Urlaub Genomite bekommen. Ich hat. Sieht Monate ihn wandering allein geplant, etwas. Das Madison langweilig fand und zu dem sie sich geweigert hat, mitzukommen. Ich packt einen Rucksack, schnappt mir mein Wanderschuh und legt ihren Zettel in die oberste Schublade meines Schreibtisches. Ich sah mich ein letztes Mal im Haus die still fühlt sich nicht mehr wie ein Lehren, sondern wie ein Chance. Dann ging ich hinaus, schloss die Haustür ab und fuhr in den Urlaub. Ich such nicht nach ihr. Sie hat Freiheit gebeten. Ich gewährt sie ihr mit Verwohnungen und juristischem Beistand. Die Bergluft war klar und frisch. 3 Tage lang wanderte ich, bis mir die Beine schmerzten und die Lunge brannt. Ich schaut kaum auf mein Handy.
Zuerst kämen ein paar verzweifelt Nachrichten von ihren Freunden, dann immer panischer von Madison selbst. Erst empart, ignorierst du mich etwa? Dann wird, warum funktioniert mein Kart nicht? Ich los sie, spürt ein kurzes Auflachen von etwas, kein Schuldgefühl, sondern ein traurig bester Gang, und legt das Handy weg. Am Montagmorgen fuhr ich zurück, dachten einer rastet und zog den Ansagen, den ich eingepackt hat. Ich fühlt mich so klar im Kopf, wie sieht Joran nicht mehr. Als ich verwickte Lins on Kanzlei hielt, einem anoffeligen, modernen Gebäude in einem ruhigen Viertel, sah ich sie, Madison. Sie sah auf der niedrigen Backsteinmauer, die den gepflegten Garten abgrenzt, den Kopf in den Hinten. Sie trug dieselben Kleider wie auf ihrem letzten Instagram-Post von vor 2 Tagen. Ein Post, den ich mit morbider Neugier beflogen hat, mit der Bildunterschrift endlich frei. Darauf zu sehen, ein klarendes Cocktailglas und in unsichtbar Begleitung. Die elegante Freiheit zwischen von damals war verschwunden. Heute wirkt sie erschöpft. Ihr Haar waren zersost, ihr Augen rot und geschwollen, und Tränen zogen sich durch ihr Make-up. Sie sah mein Auto und sprang auf dort Owen. Ich stieg aus und sah sie an. Ich sagte kein Wort. Owen, was zum Teufel ist los? Fragt sie mit zittender Stimme. Mein Kart wird im Hotel abgelehnt. Das war so peinlich. Und unser gemeinsames Sparkonto ist eingefroren. Ich habe versucht, die Bank anzurufen, und die sagten, sie haben einen Sicherheitsverstoß gemeldet. Was ist das? Ich rückt mein Krawatte zurück. Es ist ein Sicherheitsverstoß, Madison. Unsere finanzielle Sicherheit ist gefährdet. Gesagt, ein meist tränenreicher Verwirrung verhält sich. Das ist nicht lustig. Das ist unser Geld. Ich brauch das Geld. Ich hat Pläne. Das glaub ich dir, sagt ich mit ruhiger Stimme. Ich ging zur Bühre. Sie eilt hinter mir her, ihr Tonfall wechselt von wat zu einer Art verzweifeltem Plan. Okay, Hamal, wie leicht ich mit dir reden sollen, sagt sie und packt meinen Arm. Ich hielt ihn und blickt auf ihr Hand, bis sie loslie. Aber ich fühlt mich wie erstickt. Ich braucht Abstand. Ein Ausscheid. Mehr war es nicht. Ein klein Pause, den Kopf frei zu bekommen. Und jetzt komm ich wieder hierher zurück. Du hast einen Anwalt gegiert. Ich sah die Bestätigungs-E-Mail auf dem Tablet. Einen Scheidungsanwalt, Owen, bist du verrückt? Das war der Moment. Der Moment, der alles klar macht. Sie hat mich nicht verlassen. Sie hat mich nur hingehalten und erwartet, dass ich geduldig im Hintergrund wartet, bis sie beschloss, dass ihr Ausscheid vorbei war. Die schier blind Selbstverständlichkeit war fast schon beeindruckend. Du hast ihn Nachricht hinterlassen, Madison, sagt ich mit gefällig leiser Stimme. Darin stand, sag mich nicht. Nicht, ich bin am Tag wieder da. Besorg dafür, dass die Konten ausgeglichen sind und mein Wusch gewaschen ist. Du wolltest Freiheit. Ich mach sie nur formal. Das ganz formalisieren? Schrie sie und dann traten ihr die Tränen in die Augen. Du kannst dich nicht einfach von mir scheiden lassen. Wir müssen darüber reden. Wir müssen in Therapie machen. Du kannst nicht einfach unser Leben zerstören. Du hast die Bombe gesendet, Madison, erwidert ich und dreht ihr den Rücken zu. Ich such nur die Trauma. Ich hab nicht die Schwerglaster der Kanzlei. Das letzt was ich hört, als sie hinter mir zerschlag, war ihr Schlacksen meines Namens. Ein Frage, in der ein entsetztes Begreifen aufkeimt.
In wollte still word durch einen Anruf von einer unbekannten Nummer unterbrochen. Ich lied den Amruf beantworten ran. Die Nachricht war von einem Mann. Sein Stimme war sanft, selbstsicher, die Art von Stimme, die ich gewohnt ist, ihren Willen durchzusetzen. Owen, hier ist Evan. Hör mal, ich glaub, wir sind da etwas aneinander dritten. Madison ist offensichtlich sehr aufgebracht, und du verhältst dich nicht rational. Lass uns doch mal unter vier Augen reden und die Sache klären. Ruf mich an, Evan, den Namen kannt ich. War ein leitender Angestellter aus ihrer Marketingabteilung. Der Genij, mit dem sie auf der Firmenweihnachtsfeier etwas zu lang gelegt hat. Der Genij, dessen Name in stitchen SMS aufgetaucht war, die ich ignoriert hat, ich rief ihn nicht zurück. Stattdessen leitet ich die Voicemail-Datei mit dem Betreff E-Mail in Victor Lin weiter, AM. Nächsten Abend standen sie vor meiner Tür, ich sah sie durch den Thespian, Madison stand etwas hinter Evan, der sein Handbesitz ergreifend auf ihrem unteren Rücken hat. Sah genosse aus, wie ich ihn mehr vorgestellt hat, teuer Haarschnitt, selbstgefälliger Gesichtsausdruck, ein Jack, die wahrscheinlich mehr kostet, als mein monatlich Hypothekenrate. Klingelt mit einem scharfen ungeduldigen Stoß, ich öffnet die Terrainen spult breit und lie die Sicherheitsgittern, ja. Evans Lächeln war pure Herblassung. Owen, Gott, wir müssen reden, ich sprech mit meinem Anwalt. Sagt ich. Madison sollt mit ihrem sprechen. Siehst du, genau dies Einstellung macht als so schwierig, sagte und versucht, sich in den Rahmen zu lernen. Die Kette hielt. Madison ist bereit, vernünftig zu sein. Sie ist bereit, nach Haus zu kommen, damit du dich beruhigen kannst, und wir können das allweil wuchsin regeln. Wir, fragt ich und sah in ihm vorbei zu Madison, die meinen Blick meid. Ischit kein wir. Ischit dich und ischit mich. Und sie hat ihr Entschieden getroffen. Madison sprach schließlich mit Donnerstim. Owen bitt. Will doch nur helfen. Das ist als ein groß Missverständnis. Lass mich einfach rein, damit ich mein Sachen holen kann, und sehr Anwalt kommen sicher mehr Sachen, sagt ich entschieden. Dann sah ich ihr in die Augen. Außerdem der Schlüssel, den sie dagelassen haben, so jeso nicht gepasst, sie runzelt verwet die Stern. Woven reden sie. Die Schlösser wurden am Morgen meiner Abreise ausgetauscht, sagt ich. Sie haben das Haus verlassen. Sie haben kein Recht, hier zu sein, Evans not wörtlich, sein Charme schlagen Aggression. Sei kein Idiot. Das ist ihr Zuhause. Wir brauchen nur ihren Pass und ein paar ihrer Kleidungsstück. Dann kann Anwalt meinem Anwalt ihn offiziell Antwort schicken, sagt ich und wollte die schließen. Evans Hand schnellt vor und drückt dagegen. Das wirst du bereuen. Ich kann dir das Leben sehr schwer machen. Die Drohung hing in der Luft. Ich war plump, dumm und das beste Geschenk, das mir machen kann. Ich sah ihm direkt in die Augen. Ist das ein Drohung, Evan? Siegt einen Moment. Es ist ein Ratschlag. Ich trete in die Akt ein, sagt ich und schloss weiter. Ich hört sie drohen noch ein paar Minuten murmeln, bever ihr Schritt sich entfernten. In jenen Akt fühlt sich die still im Haus anders an, bedrückender. Das Beklement Gefühl in meinem Magen war wieder da. Ich ging in mein Arbeitszimmer und schaltet unseren alten, gemeinsam genutzten Desktop-Computer ein. Ich hatte nie einen Grund gebt, misstrauisch zu sein. Oder vielleicht hatte ich es einfach nicht sein wollen. Es dauert nicht lang, sie hat nicht einmal ihren Browserverlauf gelöscht, da war Hotel begonnen.
Restaurantreserven und ein privater Instagram-Chat verlauf zwischen und Evan. Der 6 Monate zurückreicht. Ailes war die Taschung, die Planning, die bei Lufige Grossamkeit, Kommentari über mein Vorhersbarkeit, witz über das langweilig Leben, dem sie entfliehen wollte. Letzt Nachricht. Abgeschikt am Morgen ihrer Preis. Zettel lied auf der Kachenthiki. Die Freiheit erwartet dich. Wir sehen uns in einer Stunde im Hotel. K3. Ich matcht methodisch Screenshots von allem, von jeder einzelnen Nachricht. Ich speichert sie auf einem USB-Stick, nannt in Leverage und schickt Victor in Copy per E-Mail. Die Trauer war noch da, aber jetzt war sie hart und scharf. Sie ward zu Treibstoff. Der nächste Monat war ein Lehrstück in Sachen Bürokratie. Ich musste kein Genie sein. Ich musste nur organisiert sein und die Wahrheit sagen. So ist das Haus. Wir wohnten mit einer Kaufoption, für die ich gespart hat. Der Mietvertrag musste verlängert werden. Als der Vermieter anrief, erklärt ich die Situation kurz und bündig, Madison ist mit sofortiger Working ausgegangen. Ich habe ihn handschriftlich bestätigung von ihr. Ich möchte den Mietvertrag nur auf meinen Namen verlängern. Ich schickte mein Foto des Zettels per E-Mail. War ein vernünftiger Mann, der Komplikationen hasst. Setzt einen neuen Mietvertrag nur für mich auf. Een Woche später rief mich Madison völlig aufgelöst an. Der Vermieter sagt, ich stand nicht im Mietvertrag. Droht, die Polizei zu rufen, falls ich versuchen werde, das Grundstück zu betreten. Das kannst du nicht machen, Owen. Mein Name steht 5 Jahren im Mietvertrag. Du hast den Mietvertrag gekündigt, Madison, sagt ich und wiederholt die Wort, die Victor mir beigebracht hat. Und mein Anwalt hat die Unterlagen, mich zu beweisen. Zweitens, die sozialen Folgen. Ich habe nicht schlecht über sie bei ihren Freunden geredet. Das war auch nicht nötig. Ihr und Evans Verhalten hat sein Breiges. Sie waren jetzt ein Paar in der Öffentlichkeit. Sie posteten Fotos von sich bei teuren Abendessen und Wochenendtrips. Es wirkt verzweifelt, in hektisch Engineering von Glück. Inzwischen hat sich die Nachricht von ihrer Trennung und meiner sofortigen Scheidungsanregen verbreitet. Jeder kann sich den Rest denken. Ich bekam einen Anruf von einer gemeinsamen Freundin. Grace, hey, es tut mir so leid wegen der ganzen Sache, sagt sie siegend. Ehrlich gesagt, ist das einzige Thema in ihrem Büro. Es ist wirklich unangenehm geworden. Die Leute ergreifen Partei. Es stellt sich heraus, dass ich even verheiratet war, in Tatsache, von der Madison offenbar nichts gewusst hat. Seine Scheidung war bereits im Gang und verlief deutlich komplizierter und öffentlicher als unser. Das scheinbar perfekt geschäftsbar zerbrach unter der Last seiner eigenen Problem. Der finanzielle Druck war der eigentliche Knackpunkt. Unser Griff auf die gemeinsamen Konten war Madison völlig von Evan abhängig, und Evan war offenbar nicht so wohlhabend, wie sein Bläser vermuten ließ. Sein Vermögen steckt in seinem gemeinsamen Haus. Der Gipfel ihrer Verzweiflung war inspirierlich Voicemail von Madison. Es war ein tränenreicher Monolog über einen Urlaub für 5 Jahren, voller Erinnerungen daran, wie glücklich sie waren und wie sie nur in dies Leid drohen konnten. Sie indeed mit, ich weiß, die Leid ist gerade etwas schwierig, aber ich brauche dringend mein Hälfte der $2.850 Caution vom Vermieter. Können Sie mir die Wohnung nicht einfach verkaufen? Die Dreistigkeit war atemberaubend. Ich antwortete nicht.
Nicht den Tag schickt neuer Anwalt, ein deutlich billigerer und weniger kompetenter als erster, Victorine E-Mail antwortet die sofort Freigabe der persönlichen Gelder. Victors Antwort war ein Meisterwerk. Sie war Kurs, professional und absolut vernichtend. Darin hieß, dass das gesamtehrliche Vermögen bis zu einem endgültigen Urteil eingefroren sei. Das jegliche weiter Communications zwischen den Anwälten erfolgen soll. Und als Knenden Abschluss folgt sein Passwort gest PDF-Date hinzu, die Date hu. Evan und enthielt die ersten 10 Seiten ihrer Instagram-Direct Nachrichten, die Geldforderungen. Hörten sofort auf. 6 Monate nachdem ich den Zettel gefunden hat, war alles vorbei, die Scheidung wird letztwoch rechtsreichtig. Es war kein lauter Streit im Gerichtssaal, sondern ein Riestiller. Harte Verhandlungen zwischen unseren Anwälten. Victor Lin war jedens Entwort, präsentiert unseren voll mit nüchternen, unbestreitbaren Fakten, Madisons wurstlichen true. Dokumentiert Verlassen der gemeinsamen Hauses und Evans Plumps Einschutzstrangsens, die endgültig Einigung so kein 50-50 Styling war. In unserem Bundesstatut ist eine Klausel, die unter bestimmten Umständen in Verschuldensbing Vermögensdealing ermöglicht, und Victor argumentierte, dass Verhalten in Verschwendung von Vermögen und ein vorsätzliches Verlassen der Hauses darstellt. Sie nahm persönlichen Gegenstand mit, die ich sorgfältig verpackt und eingelagert hat, das Auto, das Eltern gekauft hatten, und einen kleinen, gerichtlich netten Anteil der gemeinsamen Ersparnis, mit dem Hausvogt sich das letzt Puzzleteil zusammen. Da ich den Mietvertrag allein auf meinen Namen verlegt hat und Madison recht mühig ausgesehen war, stand mir die Kaufoption aus unserem ursprünglichen Mietvertrag allein zu, die Unsolling, die ich sorgsam auf meinem Privatkonto eingespart hat. Blieb von den Verhandlungen anbrät, letzten Monat sah ich dem Vermieter, Non-Verkäufer, gegenüber und unter sich nicht die Kaufvertrag. Das Haus gehört jetzt mir, verdient und gesichert nicht durch das, was ich für unsere Besicherung hat, sondern durch mein Verhalten nach ihrem Ausschlag, die Folgen für sie wären. Soweit ich das beurteilen kann, genauso, wie man es erwarten wird. Madison und Evan sind immer noch zusammen und leben in einer bedenkensweisen Wohnung in einem eher unattraktiven Viertel. Ihre Finanzen sind katastrophal. Sein schmutzige Scheidung hat ihn ausgelöst. Und ihre Freiheit war ihr viel teuer zu stehen als erwartet, großes Geld mehr. Dass die Atmosphäre in ihrem Arbeitsplatz vergiftet ist. Ich sah letzten Dienstag auf meinem neuen Sofa an Janice Diestel, als ich eine E-Mail von Spotify bekam, ihr Passwort geändert, ich hat es nicht geändert, mir wird klar, dass Madison immer noch unseren Familientarif nutzt, ein winziges, unbedeutendes Bindeglied, an dessen Trennung ich gar nicht gedacht hat. Ich logged mich ein, sah, dass ihr Profil noch da war, und mit wenigen Klicks entfernt ich sie aus dem Terror und setzt das Passwort zurück. Es fühlt sich an, als würde ich ein Schloss wechseln, von dem ich gar nicht wusste. Dass es noch offen war, ein ließes letztes Klicken eines, die sich schließt. Ich hasse nicht, ehrlich gesagt denk ich kaum noch an sie. Hass ist ein starkes Gefühl, und was ich jetzt empfind, ist die Gleichgültigkeit einer abgeschlossenen Angelegenheit. Das Haus fühlt sich nicht mehr wie ein cooles an, es fühlt sich wie mein Zuhause, mein
Zuhaus, ich heb die Kutschen einem Tiefen, berehegenden blau gestrichen. Ihr skandinavischer Sessel ist verschwunden und wird durch ein Baccarigel ersetzt, gefüllt mit Backen, die ich schon immer lesen wollte. Manchmal spat in der Nacht, erlob ich mir. Den Schatten dieses Schmerzes zu spüren, die Erinnerung an den Mann. Der still in der Kutsch stand und einen verseiligen Zettel los. Ich verstehe seinen Schmerz, doch gab mir in Stillensgeschlossenheit einen methodischen Weg nach vorn. Madison und Evan werden mich wohl jahrelang für ihr Problem verantwortlich machen und mich als den beswickt hinstellen, der sich weigert, den verzweifelten. Vergebenden Irmen zu spielen, sie werden nie verstehen, dass ich kein Reche sucht. Ich heb mich einfach zurückgezogen und die Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen sie einhellen lassen. Ich heb ihnen nur die offen gehalten und der Gerechtigkeit ihren Lauf gelassen.